नमस्ते, मेरो नाम सञ्जन थापा। म एउटा सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर र मुay thai कोच छु र मैले जिमहरुमा किक बक्सिङ क्लासेसहरु पनि लिने गर्छु र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना घरमै बसी सुरक्षित र सन्चै हुनुहुन्छ होला। र तपाईहरुलाई घरमा बस्दा बस्दा बोर भयो होला भनेर मैले चाहिँ एउटा वर्कआउट रुटिन बनाएर लिएर आएको छु। आशा गर्छु तपाईहरुलाई मन पर्छ होला भनेर र मैले यो युट्युब च्यानलको लागि पनि फर्स्ट भिडियो बनाउँदै छु। तपाईहरुलाई यदि चित्त बुझ्यो भने प्लिज लाइक र शेयर गरिदिनु होला अनि नयाँ भिडियोहरु बनाएर म तपाईहरुको अगाडि लिएर आउने नै छु। त्यसको लागि चाहिँ सब्स्क्राइब र नोटिफिकेसनलाई क्लिक गर्नु होला अनि तपाईहरुले मेरो भिडियोजहरुलाई पाउनु हुनेछ। अनि कुनै सल्लाह र सुझाव छ भने प्लिज लेट मी नो, तल कमेन्ट गरिदिनु होला। या मैले अनलाइन क्लासेस र वन अन वन क्लासेसहरु पनि लिने गर्छु। त्यसको लागि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले मेरो सोशल मिडिया एकाउन्टमा डाइरेक्टली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक चाहिँ म तल हाल्दिन्छु। यति भन्दै सुरु गरिहालौं वर्कआउट। लेट्स गो फर इट। हामी वार्म अप सेटको बारेमा कुरा गर्छौं। वार्म अप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामी कुनै पनि वर्कआउट गर्नुभन्दा अगाडि वार्म अप र स्ट्रेचिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडी मसल्सहरुमा इन्जुरीज नआओस् भनेर हो। So we're going to start with warm up first. Get ready guys. Do the warm up sets first. We're going to start with the jumping jacks, 45 seconds, all right? You can give the variations as well, like this, side to side. Always good. All this stuff. Seconds and time. Second set, hip twist. Okay, here we go guys, 45 seconds, nice and easy. After breathing like super normal, light movement, nice and easy. Keep going, 45 seconds, almost there, halfway through already. Nice and easy. Right time. Okay, next warm-up set, we're gonna do the toe tap. Okay, here we go. Simple as this. Very simple. Core tight, engage your core. Okay, skis right there. Okay, time, keep going, keep moving, nice and easy. We're gonna do the jab cross. It's a very good exercise for loosening up your muscles. Okay, give me one chair. Here's your core tight, normal, easily. Keep going, 1, 2, nice and easy, 45 seconds. Okay, final 10, faster. Okay, and time, easy. Keep moving, nice and easy. And we're gonna do the uppercuts. Easy, simple as that. You're gonna use your core. Free movements, nice and easy. Keep doing, guys. Do the warm up. Get ready for your workout. Nice and easy. Okay, faster. Final 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, inhale, exhale. Okay, another round. We're gonna hand walk and cobra push. Okay, go down and up. Nice and easy. 1, 4 more. Down, up, and up, and this. Down. Okay, that will do guys. Okay, अब हामी वर्कआउट सेसन सुरु गर्न जाँदैछौँ। अब आजको लागि वर्कआउट अलिकति सजिलै छ, बेसिक्स वर्कआउट छ, जुन चाहिँ तपाई बिगिनर्सहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरमिडिएटहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र एडभान्सले पनि नेक्स्ट लेभल लान सकिन्छ है। सो बेसिक वर्कआउट 10 एक्सरसाइजेस छ, 10 reps छ र वी गोना रिपिट दैट फर 5 टाइम्स। एकदम इजी। सारै गाह्रो भयो भने तपाईहरु रिड्युस गर्न सक्नुहुन्छ, सकेन भने यु क्यान एड सम मोर है। अनि यो एक्सरसाइजमा चाहिँ हाम्रो सिम्पल चेस्ट
अनि तपाईहरुको ब्याक र तपाईको लेग्स फुल बडी इन्भल्भ छ है सजिलो धेरै ठाउँ पनि चाहिदैन स्मल स्पेस तपाईको छत अथवा तपाईको लिभिङ रूम that's it and it's very easy to do it. Alright guys, we're gonna start our first exercise. It's a push-up, basic push-ups. First round, first exercise, 10 reps, okay? Easy, core tight, after shoulders ko lane ma tala rakhnus, sida. Elbows like inside towards the chest, and down, inhale, mati out the exhale. Okay, simple as that. 1, 2. Remember, core tight, glutes squeeze, more intensity higher. Okay, अब यतिकै गर्दाखेरि तपाईहरुलाई धेरै गाह्रो लाग्छ भने बिगिनर्सको लागि अलिकति सजिलोको लागि you can put the knees down अलिकति अनि easy simple hips देखि तल लिएर आउने simple. Okay, अब एडभान्स छ भने direct variations मा we can change. We can do change wide arms, close arms. 5 rounds of exercise, 10 reps. Here we go. The second exercise is our squats. It's a very basic exercise. Our quads ko lagi cha, quadriceps ko lagi. It's a very good exercise, nice and easy. Remember, back straight, knees la yutu bhanda धेरै अगाडि आउनु नदिने. Same thing, breathing process. तल जाँदा सास लिने, माथि आउँदा सास फाल्ने, okay? So inhale, exhale. Nice and easy. Core tight back, feel the muscles. Go 10 times, right? Okay, you can do at the same time jumping one. Goes like this, simple. Up, 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 up. Okay, now our third exercise, it's gonna be a mountain climbers. We're gonna do X body at the same time, outside also. Okay, core tight rakhnus, engage, breathe out. 1 and 2. Knee towards your elbows, cross garnus. And this position, 1 and 2. Okay, so here we go. 1, breathe out. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 10 times. Okay, that's a good one. Nice. Fourth exercise is burpees. यसको धेरै भेरिएसन्सहरु गर्न सकिन्छ. So basics one ma तपाईहरुलाई simple exercise beginners हरुको लागि म भन्दैछु. यसमा के गर्नु पर्छ भने मान्छेले usually you go down यसरी जान्छ. The back leg it's not a very good one. So what you do is you squat properly all the way down. Go, push up and 1. Okay, that's how it's त्यो चाहिँ proper तरिका भयो तपाईहरुको burpees गर्ने. Okay, त्यति गर्न गाह्रो भयो भने beginners लाई you can do 1 up and easy. Okay, you don't have to do push-ups. But alikati intermediate cha bhane you can do add the push-ups. Go down, 1 push-up and up. And advance next level explosive chahiyo cha bhane tapaihरुलाई what you can do is up and okay, अब हाम्रो fifth exercise is leg raise, core part, hey, nice and easy, very basics workout, easy छ सबैलाई गर्न. माथि खुट्टाले ल्याउँदाखेरि breathe out and nice and slow, breathe out and nice and slow, breathe out, nice and slow, 10 times. Fifth exercise सक्यो. 5 more to go guys. थाक्दै गयो होला, no worries. Inhale, exhale. Breathing गर्नुस्, recover हुनुस्. जति थाक्दै गयो तपाईहरु त्यति नै पुश गर्नु पर्यो. पुश नभएकन fatigue level, muscles को fatigue level नभएकन तपाईहरुको muscles growth पनि हुँदैन, conditioning growth पनि हुँदैन. So make sure you push your limits. Moving on to the next sixth exercise, a renegade row. एउटा push up add गर्छु, renegade row, focus on your back. Simple basics renegade. 1 and 2. Squeeze after muscles feel गर्नुस्.
मजाले तान्ने स्क्विज मेक श्योर स्क्विज गर्ने एन्ड इजी स्क्विज एन्ड इजी है अब यतिलाई पुगेन भने अलिकति सजिलो फिल भयो भने यु क्यान एड सम वेट्स लाइक ब्याकप्याक पुगेर गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मोर वेट्सको लागि है 1 पुश अप 1 and 2 core tight engage 1 and 2 up 2 7 8 9 and 10 7th exercise lunges दुईटै खुट्टा सँगै राख्नुस् one in front lunges you go down inhale exhale okay inhale exhale 10 times variations go like you can go back also second round ma intermediate ones you can do the jumping lunges go down make sure explosive one up nice and easy explosive तल जाँदा inhale माथि आउँदा exhale अब हाम्रो 8th exercise छ table toe grab you lie down first leg raise up high straight राख्नु straight लाई breathe out simple 10 times go okay 10 times nice and easy okay आजको हाम्रो 9th exercise छ boss up plank your core tight glutes tight squeeze अब यसै बाद 10 times front and back go front and back go front and back core tight okay let's squeeze 4 5 6 7 8 9 10 nice one very effective guys very effective our final exercise 10th exercise kick outs गर्छौं हामी position मा डाइरेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ core tight engage 1 back 2 3 4 5 engage गर्नुस् core लाई tight feel the muscles 9 and 10 alright guys hope you enjoy the workout first set मात्रै हो हामीसँग 4 more sets to go हामीलाई repeat गर्छौं break हामी बिचमा 30 seconds only 30 seconds break 10 exercises 10 reps back to back 5 rounds okay it's too hard you can reduce the sets को timing लाई घटाउन सक्नुहुन्छ reps चाहिँ 10 लाई नै focus गर्नु that's going to be your ultimate goal yeah कतिलाई कम हुन्छ भने त्यो reps लाई you can add some more you can go for the 15 ones okay guys I hope you guys enjoy the workout सजिलो exercise थियो 10 वटा exercise 10 reps मजाले 5 times back to back गर्ने 30 seconds break that was a good one important कुरा remember guys exercise यतिले मात्र हुँदैन good rest चाहिन्छ तपाईहरुलाई good diet चाहिन्छ healthy basic fruits हरुलाई focus गर्नुस् तपाईको vegetables हरुलाई focus गर्नुस् protein source लाई focus गर्नु during the lockdown time सबैजना अल्छी भयो mentally depressed भएर बस्नु भन्दाखेरि अलिअलि movement राख्ने अलिअलि physical activity गरे पनि तपाईहरुको mind पनि fresh तपाईहरु अलिकति active पनि तपाईहरुको strong पनि अब समर हाम्रो body time बनाउने गइहाल्यो जिम छैन तर अब घरमा बसेर त बनाउन सकिन्छ नि हैन let's prove them we are not easy lazy let's prove them we are strong fit fine and see you next time